Gatherbirds New Merriweather Mall is opening this September with an area of 320,000 square meters. The Merriweather Mall will be the biggest mall in the Southwest. It's located close to the motorway, has its own bus station and 2,000 car parking space. So it is convention for everyone. The mall has hip areas, all undercover. The large main street is a shopping area on 3 floors. Here, you will find all the major chain stores and department stores. You can buy fashion items and all the famous brand names. There is also a large chemist. Situated on 2 levels, the market square, in where you can find traditional market stalls. On the lower floor, there are food stalls, including a butter's baker, a fish major, green crocker, and delicatessen. On the upper floor, you will find stalls selling hardware and haberdashery. You will find quirky independent shops selling everything from second-hand music and books to clothes and handicrafts. The Palisade is more upmarket. Here, you will find fashion boutique, jewelers, antique, and fun furniture. There are also 2 banks and a post office located along the Palisade. The showground in the entertainment center of the mall. On the ground floor, there is a food court where you will find cuisine from around the world, including Chinese, Japanese, Thai, and Italian food. There is a large arena where events will take place throughout the year. There is also an screen cinema, a nightclub, and bowling alley. And if that is not enough, we are offering you a voucher which we give you 10 and off any first over 40. Thing you make in the Merriweather Mall between 10 and 16 September. You cannot afford to miss it. Oke, artinya adalah Merriweather Mall yang baru diadakan di Gatherbird akan dibuka pada bulan September ini. Dengan luasnya itu adalah 320.000 meter persegi. Merriweather Mall itu akan menjadi mall terbesar di barat daya. Nah, letaknya itu dekat dengan jalan raya, dan mall itu memiliki terminal bus sendiri dan 2.000 tempat parkir mobil, sehingga nyaman untuk semua orang.
Mall ini juga memiliki 5 area, semuanya tertutup. Nah, yang terbesar itu Main Street. Nah, itu adalah area perbelanjaan dan itu ada 3 lantai. Nah, di sini juga nanti kamu akan ketemu sama rantaian toko besar gitu dan departemen stand store gitu ya. Nah, terus kamu juga bisa membeli barang-barang fashion dan yang lainnya dan banyak juga dan yang lainnya yang punya nama-nama terkenal, nama merek terkenal gitu. Jadi di sana juga udah ada merek-merek fashion yang terkenal. Nah, ada juga di sana ada juga ahli kimia gitu. Nah, mall itu terletak di dua tingkat. Nah, ada di tempat pembelanjaan di mana kamu bisa membeli atau menemukan kayak kios-kios, kayak toko-toko tradisional, pasar tradisional gitu. Nah, di bagian bawahnya di lantai dasar itu ada kedai makanan, ada toko daging, toko roti, penjual ikan, toko sayur, dan toko makanan. Nah, di lantai atas kita akan menemukan kios-kios yang menjual perangkat keras dan pakaian laki-laki. Nah, ada tadi Main Street, sekarang ada kita jelasin Bohemia. Nah, Bohemia itu ada di belakang mall. Di sini kita akan menemukan toko-toko unik dan independen yang menjual segala sesuatu gitu yang unik-unik seperti alat musik bekas, buku, hingga pakaian dan kerajinan tangan. Terus kalau Palisade itu lebih berkelas gitu. Nah, di situ kita akan menemukan kayak toko-toko kayak butik, terus toko perhiasan, butik berarti ya toko pakaian, toko perhiasan, barang antik, dan toko perabot rumah gitu. Nah, ada juga 2 bank dan kantor pos yang terletak di sepanjang The Palisade. Showground itu adalah pusat hiburan mall. Jadi beda-beda gitu ya, tempat hiburan namanya ini gitu. Nah, di lantai dasar terdapat food court, itu tempat makanan gitu ya. Kalau kita lapar bisa dimakan di situ, di mana kita akan menemukan masakan dari seluruh dunia, contohnya termasuk masakan Cina, Jepang, Thailand, dan Italia. Nah, ada juga sebuah arena besar tempat acara akan berlangsung sepanjang tahun. Nah, ada juga nih bioskop 8 layar, ada bioskop, ada klub malam, sama ada area bowling. Dan jika itu belum cukup, nah mallnya itu menawarkan ada voucher yang akan memberi kita diskon 10 untuk setiap pembelian di atas 40 yang ada di Meriwether Mall. Nah, itu di antara tanggal 10 dan 16 September. Jadi Anda tidak boleh melewatkannya. Okay. I want answer the question in the text. The first, where is the best place in the mall to buy an expensive necklace? Okay, the best place to buy an expensive necklace is the Palisade. You will find jewelers. In the jewelers, we buy to
we buy two expensive necklace. Okay. Secondly, where is the best place in the mall to buy some bacon? Okay. To best place that better in the place on the lower floor. There are food stalls. Okay, the next question. Buy some Nike trainers. Yes, it is the Bohemian. The next question. Buy some Nike trainers. Yes, it is in the main street. You can shopping fashion item. Okay, the next question. Buy a used CD. It is it's fine and maybe in the Bohemian. Okay, the next buy an expensive all cupboard. Maybe in the Fortune in the Palisade. See a film. The next question. See a film. Yes, you can. We can see film in the bioscope. Okay, the next. Buy some bacon. Yes. You can buy some bacon maybe in the food country store, Chinese and Japan and Italian and Thai maybe. Okay, the next, buy some shampoo. Yes, we can buy shampoo and in the main street. Okay, the last, may a parcel. Of course, in the mall, there are a post office located along the Palisade.